Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Dear students, in this video let us study Consumer Price Index Number, also referred by the name Cost of Living Index Number. So who is consumer? Consumer is an individual or group of people who will be buying goods and services for their personal use but not for reselling. ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Already we have different index numbers which will be indicating what is the variation in the price, value and so forth. Okay. We know regarding wholesale price index number ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. So wholesale price index number ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is the change over in the price of articles in wholesale terms, not in retail. wholesale ಅಲ್ಲಿ wholesale market ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. But using that you cannot truly represent what is the change or what is the effect on a consumer or ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ in case if you want to shed light on changes what's happening on the consumer on an individual, then you need to consider a different class of index number, and that is why we are studying the consumer price index number, also referred by the name cost of living index number. So as I said, there are consumer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. Now there are different types of consumers. In the market there are different varieties of consumers coming to a particular shop. All of them are not belonging to the same category or same class. Okay, usually class anta helteve, class of consumers anta helteve. So they belong to different categories. So what do you mean by different categories or different class anta helidre enille? So consumer may be poor, may be rich, may be middle class. Again middle class, upper middle class, lower middle class anta bartare. So again there are different types. Similarly they may be labor class ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ some of them may be working for an industry, agricultural work ಮಾಡ್ತಾರೆ, agricultural workers ಇರ್ತಾರೆ. So each of their taste, their habits, their preference, they are completely different. For example, let us say migrant worker idane, he is also a class of consumer agirbodu. Migrant worker, he will be buying a very little quantity of all the articles because on ello one kade hogta irtane, work ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. So he will be consuming less what to say quantity of articles or products ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ because he is living at a very minimum wages. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ he cannot have a lavish lifestyle. So there is a change of consumption from each consumer to another consumer depending upon in which class he is residing. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, whether he is rich or poor, ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. So if you want to study what is the overall change happening from one consumer to another consumer or one group of consumer to another group of consumer, then you need to consider consumer price index number. So what is the official definition for consumer price index number? Consumer price index number is the index number of the cost met by a specified class of consumers in buying a basket of goods and services. Okay, so we will be having a specified class of consumer. Let us say agricultural workers ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕರ್, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಶೆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, so the index number which will be showing us what is the cost that will be met by a particular group of consumers in buying a basket of goods and service. Okay, that is the definition for consumer price index number. Next here in this definition, as I said earlier, there is a term called class of consumers anta heltivi. So what do you mean by class? Class is nothing but group of consumers having almost identical pattern of consumption.
ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಗುಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನಿಯರ್ ಬೈ ಕಿರಾಣ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 50 ml 100 ml ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ 1 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 50 ml 100 ml ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಈ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೇ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so this is the definition for consumer price index number, also referred as cost of living index number. Utility of a consumer price index number. Utility is nothing but what is the use. Consumer price index number study ಮಾಡಿದ್ರೆ what will be the use, advantage. So the first advantage is cost of living number, index number is used to determine the purchasing power of money. Okay, so you will be purchasing a lot of goods and services. So in order to purchase, what is the ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಒಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂವರ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೊಸದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಯಾರು ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೈಲಿದೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ರಿಚ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ index number, it is used to determine the purchasing power of money. That's the first advantage. Second advantage is it is used in fixation of salaries, dearness allowance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, DA ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and grant of bonus to the employees. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ DA ಗ್ರಾಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದುಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ you at the time of fixing the salary you will be going through the consumer price index number na check ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Third one is they are used by the government for the formulation of price policy, wage policy and general economic policies. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ವೆದರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮೀಗರ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈ ನೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ. Steps involved in the construction of consumer price index number. So first step is defining the purpose and scope. For what reason we are constructing a new consumer price index number, what is the purpose and what is the scope, ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ their needs, their taste and preferences will vary from one class to another class. So first of all you need to have an enquiry into the family budget. ಏನೇನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಫ್ಯೂಯಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋತ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವೆದರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 25 kg ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಶಾಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಶಾಪ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕೊಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ computing the index number. So now after ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ the last thing is you need to come up with a particular formula. So index number formula, there are
two types in this particular scenario. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎರಡು ಥರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್. Aggregative expenditure method. So here in this particular method we will be taking the aggregate expenditure. Expenditure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಏನು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. Q0 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ commodities consumed by a particular class of people. So what is a ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ P1 Q0 divided by summation P0 Q0 multiplied by 100. So this is the formula. So what is P1? P1 is a current year price, P0 is a base year price and Q0 is a current year quantity. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು, ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಯಿತು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎರಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ aggregative expenditure method. Family budget method. So this method is constructed by using the weighted arithmetic mean of price relatives. Okay, so ಇಲ್ಲಿ weighted arithmetic mean ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ already you know what is weighted arithmetic mean and also you know what is price relatives. Okay, so what is price relative? If they want to check out what is the relative change in the price of an article, ಒಂದು article in price ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ price relatives ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So formula is P is equal to P1 by P0 into 100. That is what price relative means. Okay, so here we will be applying the weighted arithmetic mean concept apply ಮಾಡ್ತೀವಿ and the weights being the values of the items consumed in the base year. So ಏನು weights ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, what is weight here? So in this method weights are nothing but values. So value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಯಾವ ಇಯರ್ ಇಂದು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ value, that is price and quantities of both base years. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the formula? CPI consumer price index ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ CPI is equivalent to summation WP by summation W ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ W? W is nothing but the weight, P is nothing but the price relative. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, P1 divided by P0 into 100. P1 is nothing but price in the current period and P0 is price in the base year multiplied by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ P value ಸಿಗ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? So here according to the formula W is nothing but weight and P is the price relative. Note: already we have studied two formulas to compute cost of living index number. One is aggregative expenditure method and the one is family budget method. So here the note says that both the methods are identical, almost they are similar in nature. So let us see. So summation WP by summation W is nothing but family budget method formula ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ W ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ W? W is nothing but value. ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ P0 into Q0. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ P? P is nothing but price relative, P1 by P0 into 100 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಗೇನ್ W is nothing but value of the base year, that is summation P0 by Q0. So here as we can notice here there is some cancellation happening here. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಯರ್? P0 ಆ್ಯಂಡ್ P0 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ Q0 and P1. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ P1 Q0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0 Q0 into 100 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್? ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let's take up a problem on CPI.
Calculate CPI for the year 2012 with respect to base year 2005. So here the given data is, we have been given commodity name, units and number of units consumed and prices of base year and current year. Okay, so number of units is nothing but Q0 value. Prices here, 2005 will be base year price, when 2012 will be the current year price. So let us solve this particular problem. Once again we need to recreate the same table but with different column headings. Commodity ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Q0 is nothing but weights ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and P0 is nothing but the price of base year ಇದೆ. P1 is the price of current year. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರೀ 3 ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, Q0, P0 ಆ್ಯಂಡ್ P1. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ? ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, 2 ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. P0 Q0 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ P1 Q0 ಅಂತ ಅನದರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿ ನೀಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ intermediate result computation ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ P0 ಇಂಟು Q0 ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಇಂಟು 1600 ಮಾಡಿದರೆ 400 ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ Q0 ಇಂಟು P1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 15,200 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ P0 Q0 ಸಮೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 56,880 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ summation P1 Q0 is 1,10,820 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈ summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 into 100. Okay, so let us substitute the values. We'll be getting the answer 194.83. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 94% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸ್ ಇಯರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 94.83% ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್.